To the camera here we have Finland. Next to the Finnish athlete we have Germany in lane 2, lane 3 Sweden, lane 4 Greece, lane 5 Norway, and on the far side in lane number 6 we have Denmark. And these athletes already racing this morning, but they have another chance to get themselves into the A final in a couple of moments. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie obiadowej podczas pierwszego dnia Mistrzostw Europy w wioślarstwie w Kruszwicy. Przed nami pierwszy repasażowy bieg dzisiejszego dnia, a w tym biegu 6 zawodniczek powalczy o pierwsze 2 miejsca dające awans do finału A. W finale A są już 4 zawodniczki, jest reprezentantka Szwajcarii, Czech, Wielkiej Brytanii i Austrii, a teraz kolejne 2 zawodniczki, zwyciężczynie w tym biegu dołączą do tej czwórki, by jutro walczyć o medale Mistrzostw Europy. Na torze pierwszym Finlandia, na torze drugim Niemcy, na torze trzecim Szwecja, na torze czwartym Grecja, na torze piątym Norwegia i na torze szóstym Dania. Wydaje się, że 2 faworytki w tym wyścigu to Szwedka i Greczynka, z czego Greczynka finiszowała z najlepszym czasem w tej stawce, więc zobaczymy, jak ten bieg rozegra się. Kilka sekund do startu. Starts just moments away, the first repechage and one of many this afternoon, and we'll see in a few moments that start with 6 athletes contending for only 2 places into the A final. The rest will proceed to the B final tomorrow morning when we commence with the A, B, C and D finals. But just another one opportunity left for these athletes, having raced this morning and fell short of the A final. But you can see the crews lining themselves up, and we have a green light and all crews underway, and a very quick start there by Eleni Marina Leventelli from Greece. She really got her bauble out in front very quickly. Also a very good start from Christine Surengard Hansen from Denmark in lane 6 on the left hand side of your screen, and she's really taking the initiative. But a good start as well from the Annie Niemann from Sweden. We saw her having a great start this morning too, and then she faded in the second half of the race, but that first kilometer is where she can make the difference, and you can see her moving to the front of the field. The umpire's launch just getting behind the athletes to see if everybody is in their lane, but no problems so far, and a great start by all the athletes, and a good second 250 from Greece there in lane 4, coming towards the front of the field, and already trying to get the rest of the competitors behind so she can claim one of those 2 spots into the A final. I wystartowały, proszę Państwa, pierwsze 250 metrów już za zawodniczkami w kategorii jedynek kobiet, kategorii lekkiej. Tutaj mocny start w wykonaniu Greczynki płynącej na torze czwartym i w tej chwili to ona prowadzi w tej stawce, chociaż różnice na tym momencie wyścigu są naprawdę niewielkie. Tuż za nią płynie Dunka, płynąca na skrajnym 6. torze. Także mocno w stawce pozostaje Szwedka. Przypomnę, że w tej stawce tylko 2 zawodniczki awansują do finału A i będą walczyły jutro o medale, tak więc jest o co walczyć, jest walczyć o jutrzejsze medale Mistrzostw Europy. So just under 2 minutes into this race, and we can see a very furious high rate of striking coming off the blades from the sculler from Greece. Currently in 3rd position, Leventelli from Greece, trying to keep her medal hopes alive at this under-23 European Championships in Kruszwica, Poland. But she has some work to do, because Denmark, Hansen from Denmark has really taken the initiative here. But she's really moving along very nicely, but also a great power coming off the Greek sculler in lane number 4. Next to her is Sweden,
It is Annie Niemann, the world record holder in her weight and age class over 5 kilometers, who is really laying down the watts and trying to keep up with the rest of the fields and trying to consolidate second position, and that's that last position that will give her access to the A final tomorrow. On the near side, closest to us, Vilma Kangasmäki from Finland, slipping back into the back of the pack, and also the sculler right to her, next to her, Hanna Husselbarth from Germany, coached by Katrin Thoma from the Frankfurter Rudergesellschaft, is trying to cling on for dear life and cling on for a chance to get into the A final. Proszę Państwa, zawodniczki zbliżają się do linii 1000 metrów i tutaj na prowadzeniu wciąż bez zmian fenomenalna Greczynka. Już w biegach porannych, w biegach eliminacyjnych potwierdziła, pokazała, że jest w fenomenalnym przygotowaniu do Mistrzostw Europy tutaj w Kruszwicy. Natomiast ciekawa walka zaczyna się między Szwedką i Dunką. Szwedka płynie na torze 3, Dunka na torze 6 i to one kulka w kulkę walczą o to, aby teraz przed linią 1000 metrów utrzymać się na drugiej pozycji i właśnie tą drugą pozycję dowieść do linii mety, która gwarantuje awans do jutrzejszego finału. Jeszcze kilka pociągnięć i zawodniczki miną linię 1000 metrów, wciąż bez zmian na prowadzeniu Greczynka. Płynie ona wysokim tempem, też wykorzystuje warunki pogodowe tak, aby ta łódka płynęła jeszcze szybciej, aby tutaj wyraźnie pokazać swoją dominację na torze regatowym w Kruszwicy. 1000 metrów pokonała z czasem 3 minuty 48 sekund, co daje jej ponad 7 sekund przewagi nad pozostałymi zawodniczkami. W tej chwili na miejscu drugim Szwedka 3 minuty 53 sekundy i 1,5 sekundy przewagi nad Dunką. Tak więc w tej chwili Greczynka i Szwedka na miejscach dających awans do finału A. Czy Dunka trzyma siły na te ostatnie metry, by zawalczyć o awans do finału? Przekonamy się już za chwilę. So a great first kilometer there from Eleni Marina Leventelli from Greece, really front-loading her race and trying to get as much of a cushion as she can to her compatriots in this race. She's 5 seconds up on the sculler from Sweden, Annie Niemann, there in lane 3, trying to keep up with the high rate of striking from the Greek sculler. And we've seen that before. We've seen the crews from Greece really high rate of striking, a very dynamic rhythm and trucking along, but that's a hard effort to sustain for the entire 2 kilometers of this race. But so far so good for Leventelli from Greece, leading the field, followed by Niemann from Sweden, and in third position it is Hansen from Denmark. Kolejne metry za nami, zawodniczki zbliżają się do linii 1500 metrów. Na prowadzeniu wciąż bez zmian fenomenalna Greczynka mknie po zwycięstwo w tym biegu repasażowym. Płynie ona wysokim tempem, ale też długie pociągnięcia sprawiają, że ta łódka mknie szybko, mknie naprawdę szybko i w tej chwili już ponad 5 sekund przewagi nad Szwedką. Dunka pozostała już bez szans o awans do jutrzejszego finału, tak więc Greczynka i Szwedka prawdopodobnie dołączą do zmagań o medale w finale Mistrzostw Europy w wioślarstwie w konkurencji jedynek kobiet kategorii lekkiej. Przypomnę, że już w finale w tej konkurencji są zawodniczki z Wielkiej Brytanii, Austrii, Czech i Szwajcarii, tak więc prawdopodobnie po tym biegu dołączą do nich zawodniczki z Grecji i Szwecji. Do końca wyścigu jeszcze niecałe 300 metrów. So past the 3/4 mark, still nothing much has changed to be honest in this repechage for the lightweight women's single sculls. It is still Leventelli from Greece out in front, and she looks to me that she isn't really struggling too much. She's finding the effort sustainable as she comes into the red buoy area, which means only 250 meters left to row for the young sculler from Greece, who is making her debut here at the under 23
place at this European Championship, and looking in control, dominating this race from start and probably to finish, because she's already in the last 10 or 15 strokes of her race, and she is about to secure a place into the A final, and going with Annie Niemann from Sweden still in second position, and behind her it's a close tussle between the crews from Germany, Norway and Denmark, but the 1-2 I think is well known. It's Greece in front and Sweden will be second. Proszę Państwa, i mamy zwyciężczynię pierwszego biegu repasażowego w tym popołudniu, Greczynka, która w fenomenalnym stylu awansowała do jutrzejszego finału A, i Szwedka na miejscu drugim. Te dwie zawodniczki zobaczymy jutro w walce o medale. Ten finisz był dla nich spokojny, one mogły korzystać z tej przewagi, które wypracowały sobie na pierwszym odcinku tego dystansu. Kolejne zawodniczki dopływają do mety, natomiast one jutro powalczą w finale B o miejsca od 7 do 12. So just to wrap that up for you, we have Greece finishing first, Leventelli straight to the A final from this repechage, going with her Annie Niemann from Sweden, and the rest of the athletes will contend the repechage, will contend the B final tomorrow morning. Proszę Państwa, a w torze już kolejny bieg repasażowy tego popołudnia. Jedynka mężczyzn kategorii lekkiej, tej także 5 osad walczy o zwycięstwo i o awans do finału A. Na torze pierwszym Szwecja, na torze drugim Izrael, na torze trzecim Włochy, na torze czwartym Norwegia i na torze piątym Dania. Proszę Państwa, z tego biegu to czterech zawodników awansuje do jutrzejszego finału A. Finał A, w którym są już reprezentanci Bułgarii i Niemiec. Pewnie spokojnie teraz siedzą na trybunach i oglądają ten wyścig, patrząc, kto jeszcze dołączy jutro do nich w finale. Na razie największe szanse na ten awans ma Włoch, płynący na torze trzecim na linii 1000 metrów. To on z prawie sekundową przewagą na miejscu drugim, Norweg na miejscu trzecim, reprezentant Danii. Natomiast te różnice między tą pierwszą trójką są naprawdę niewielkie. W tej chwili 2 sekundy różnicy między pierwszą trójką, więc tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć w dalszej części tego wyścigu. Na miejscu czwartym reprezentant Izraela i na miejscu piątym reprezentant Szwecji. Więc proszę Państwa, zobaczymy także zaciekłą walkę między Izraelem a Szwecją, ponieważ tylko 4 miejsca dają awans do finału A, tak więc ostatni zawodnik w tej stawce już nie popłynie podczas Mistrzostw Europy. So the next race on the water is the lightweight men's single sculls repechage. Just one repechage and one last chance for these athletes to get into the A final. 1, 2, 3 and 4 will proceed to the A final, and the 5th place will be eliminated in this repechage. Out in front it is the Italian sculler Alessandro Benzoni. He has been leading this race from start to finish almost. There is just over 300 meters left to row. You can see him here on the big screen, the Azzurri, the very distinctive rowing suit, and the blades of the Italians dropping very fast into the water at the front end of the stroke. High rate of striking from this lightweight Italian sculler. No doubt having looked to Martino Goretti or Niels Torre in the national team of Italy for some inspiration on how to row a race. We can see him here approaching the red buoy area, and behind him it's a close race for second between Norway and Denmark. Lars Benske and Rasmus Lind from Denmark, the Benske from Norway, really battling it out stroke for second position. And I think the race is done and dusted for that all-important 4th position, because from Sweden, Johan Karlström has a boat length lead over the sculler from Israel, Dubitsky, in 5th.
Proszę Państwa, i ostatnie metry tego wyścigu repasażowego. Tutaj, proszę Państwa, pewne zwycięstwo zawodnika z Włoch, chociaż też na tych ostatnich metrach mocno był atakowany przez zawodników z Danii, z Norwegii, więc ta pierwsza trójka na pewno w finale A Mistrzostw Europy. Na miejscu czwartym reprezentant Szwecji płynący na torze pierwszym i jako ostatni linię mety przekroczył reprezentant Izraela i to go jutro już nie zobaczymy podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie Kruszwica 2021. So heartbreak there for Daniel Dubitsky from Israel. He finished last unfortunately and won't make it into the A final. So the next race on the water will be the first repechage of the women's single sculls. We can see them on the big screen here. We have Slovakia in lane number 1, Denmark lane 2, the Czech Republic lane 3, the Ukraine lane 4, and lane 5 will be Hungary. And already out on the water, we can see all these athletes. Great start. If we look at the first times we get through here on the screen, is that the sculler from the Czech Republic, and that will be Anna Sandrikova, is leading the field home. 1 and 2 will proceed to the A final, and everybody finishing third or further back will be relegated to the B final, the small final. But everything to play for. But a great first opening kilometer from Anna Sandrikova from the Czech Republic. Proszę Państwa, kolejny bieg repasażowy już za linią 1000 metrów i na prowadzeniu Czeszka, na miejscu drugim reprezentantka Węgier, na miejscu trzecim w tej chwili Słowenka. W tym biegu pierwsze 2 miejsca dadzą awans do jutrzejszego finału A. Tak więc po linii 1000 metrów największe szanse na ten awans ma Czeszka. Płynie ona pewnie dosyć spora przewaga na linii 1200 metrów. W tej chwili 4, prawie 5 sekund przewagi. Na miejscu drugim płynąca na skrajnym 5. torze reprezentantka Węgier i to te dwie zawodniczki na razie z największymi szansami o awans do jutrzejszego finału. Pozostałe zawodniczki już tracą sporo, to jest prawie 10 sekund do prowadzącej Czeszki. Reprezentantka Słowenii na miejscu trzecim, później Dania i na kolejnym miejscu Ukraina. Sandrikova from the Czech Republic still leading this field. You can see her blades dropping into the water, very relaxed at the front end. She's really taking this race in her stride. It's almost past the 1500 meter mark, or just about to pass the 1500 meter mark, and she looks really relaxed, in full control of this race. Looking to her left quickly to see, to take a look at Svetlana from the Ukraine there, who is I think in 3rd or 4th position. But she must be looking also to the sculler from Slovakia, because Victoria Zitrova from Slovakia is just to the left-hand side of the camera picture. You can see her now on the drone picture. She's in 2nd position, 5 seconds back, and 3rd place is held by the sculler from the Ukraine. But 3rd place is just a bit too, is not enough to get into the A final. And I think the battle will rage on in the last part of this race for that all-important 2nd position, with Zritova have to fend off any charge coming from either the Ukraine on the left-hand side or all the way on the right-hand side. There is still a possibility that the charge will unfold from the Hungarian sculler in lane number 5. Zawodniczki już na ostatniej 500 i tutaj wciąż bez zmian.
cały czas na prowadzeniu Czeszka, proszę Państwa. W tej chwili już prawie 4-5 sekund przewagi nad płynącą na drugim miejscu Węgierką, ale teraz na tych ostatnich metrach Ukrainka wysunęła się naprzód, chociaż jej strata do drugiego miejsca, dającego awans do finału, a jest wciąż spora. Tutaj naprawdę dużo by musiało się wydarzyć, aby miała jeszcze miejsce, aby walczyć o ten awans. Zawodniczki wpłynęły już na czerwone boje, także do końca tego wyścigu pozostało około 150 metrów, wciąż na prowadzeniu przez zmian Czeszka, Węgierka i Ukrainka. So I have to make a small correction. I said the sculler from Slovakia was in second position. It's actually Benda from Hungary in lane number 5, just slipping out the right-hand side of the camera shot right here as the camera focuses on the leader of this race, Anna Santrukova, taking the win here in this repechage and going to the A final. And she's joined by Orsolia Benda from Hungary in second. Third will go to, I think, Frolova from the Ukraine, and then it's a quick finish here from Drotova and Vigelsu from Slovakia and Denmark, respectively. I proszę Państwa, oficjalnie do finału Mistrzostw Europy w konkurencji jedynek kobiet dołączą zawodniczki z Czech oraz Węgier. A my już możemy przejść do kolejnego biegu repasażowego właśnie w tej konkurencji jedynek kobiet. Tutaj 4 zawodniczki powalczą o awans do finału. Na torze pierwszym reprezentantka Wielkiej Brytanii, na torze drugim reprezentantka Niemiec, na torze trzecim reprezentantka Szwajcarii i na torze czwartym reprezentantka Włoch. Te 4 zawodniczki będą walczyły o jedno z 2 miejsc dających awans do jutrzejszego finału. A przypomnę, że już w tym finale mamy 4 zawodniczki. Rano bezpośrednio z eliminacji awansowały reprezentantki Hiszpanii oraz Rumunii, a teraz właśnie w poprzednim biegu do finału weszły Czeszka oraz Węgierka. Proszę Państwa, zawodniczki już na linii 1000 metrów. Na prowadzeniu reprezentantka Szwajcarii z czasem 3 minuty 48 sekund pokonała ona tą pierwszą połowę dystansu. 2 sekundy za nią Włoszka, na razie te 2 zawodniczki na miejscach dających awans do jutrzejszego finału. Niemka na miejscu trzecim. W tej chwili traci 2 sekundy do Włoszki. Kolejna zawodniczka Brytyjka, ale ta strata już wynosi 6 sekund do miejsca dawającego awans do jutrzejszego finału. Tak więc Szwajcarka, Włoszka i czy zawalczy na ostatnich metrach Niemka? So the second rep of the women's singles well and truly underway, just past the halfway mark, and it's been a tight race for the first kilometer, but now we can see the differences between the athletes. We have the junior reigning world champion in the single and the silver medalist from the under-23 Worlds, Aurelia Maxima Janssen from Switzerland. She was really fighting for the lead in the first part of this race, and at the kilometer she had 2 seconds. She was 2 seconds ahead of Linda De Filippis from Italy, who seems to have made a little bit of a move to come back alongside the sculler from Switzerland. So those two are in front, and the scholars from Germany, Hannah Grimm, and from Great Britain, Holly Dunford, having a race behind them to get into the A final. But I think that gap is opening up a bit too much to get back at the fast scholars out in front of this race. So looking towards the left-hand side of my screen, I think Italy is looking really good. Linda De Filippis, she was 8 at the in this event at the World Championships, but she is not there yet. We have great drone footage here, which tells us that it's still Janssen from Switzerland in the lead by 3/4 of a length, and it's actually closer than it looked from the from our commentary position here, because Hannah Grimm is still in contact with the scholars from Switzerland and Italy, with Holly Dunford from the University of Washington dropping off the pack, and I think she knows she will be fighting in the small final tomorrow. But out in front there is still a race for the 2 places into the A final.
Proszę Państwa, i tutaj ciekawa walka o jutrzejszy finał. 3 zawodniczki, reprezentantka Szwajcarii, Włoszka oraz Niemka walczą o te 2 pierwsze miejsca. Proszę Państwa, łódkę z przodu płynie Szwajcarka. Dystans 1500 metrów pokonała z czasem 5 minut 48 sekund, co daje jej 1,5 sekundy przewagi nad Włoszką. I kolejne 1,5 sekundy za nią płynie Niemka. Tak więc proszę Państwa, tutaj na ostatnich metrach rozegra się cała walka o te 2 pierwsze miejsca. Na prowadzeniu wciąż bez zmian Szwajcarka. Właśnie widzimy ją, jak zbliża się w ten obszar czerwonych bojek. Płynie długie pociągnięcia, długie, mocne pociągnięcia, ale też wysokie tempo, które w tej chwili zapewnia jej pierwsze miejsce. Ostatnie 150 metrów, proszę Państwa. Szwajcarka, Włoszka, Niemka. Just 17 years of age, and this scholar from Switzerland is rowing with the old-fashioned spoon blade oars. We haven't seen lots of them in the last few years because they've run out of fashion, but it's a great race from Janssen from Switzerland. She will take the win, but a great sprint here from the Academische Ruderverein Leipzig scholar. Hannah Grimm coming to the front of the field and really threatening the second position of the Filippis from Italy, who just manages to get enough of a lead that she also goes to the A final. So a heartbreak there for the German scholar. She has to contend the B final together with Holly Dunford from Great Britain. But what a final 200 meters from Hannah Grimm to almost clinch second position in this repechage. Proszę Państwa, niesamowity finisz na ostatnich metrach zawodniczek w konkurencji jedynek kobiet. Tutaj jest zwyciężczynią tego biegu została reprezentantka Szwajcarii. Z czasem 7 minut 45 sekund pokonała ona dystans 2 km i za nią Włoszka z czasem 7 minut 47 sekund 10 sekundy i na miejscu trzecim tylko 30 sekundy straty do miejsca dającego awans do finału, a reprezentantka Niemiec płynąca na torze drugim. Także ją oraz reprezentantkę Wielkiej Brytanii zobaczymy jutro w finale B. And with that second rep from the women's single sculls, we move over to the men's single sculls. The first of 2 repechages in that event already well and truly well underway. We have Italy in lane 1 with Sartori. Werner from Germany in lane 2. Nicoara from Romania in lane 3. Sklenka from Hungary in lane 4, Rugelis from Latvia in lane number 5, and Georginas from Cyprus in lane 6. And at the 1,000 meters, it is a clear lead for the scholar from Hungary. Sklenka is Benche is well and truly in the lead, and he is being followed in hot pursuit by the scholar from Germany, Franz Werner, who didn't have the best race in the heat this morning, but he's really come to the front of the field now. Actually, he's trying to move into the lead and pass the Hungarian scholar with, I think, a little over 600 meters to go. Great push there from the 20-year-old German scholar to take the lead, and we can see them here with the Romanian scholar Nicoara in the sandwich between Hungary and Germany. We'll see what that has to bring for the final 500 meters. Proszę Państwa, dużo emocji w pierwszym biegu repasażowym jedynek mężczyzn. Tutaj 4 zawodników walczy o pierwsze 2 miejsca dające awans do jutrzejszego półfinału. Na prowadzeniu Niemiec, na miejscu drugim Węgier, na miejscu trzecim reprezentant Rumunii oraz na miejscu czwartym w tej chwili już tracący 1,5 łódki Włoch. Natomiast spójrzmy teraz właśnie na zdjęcie z drona. Tutaj to zdjęcie pokazuje właśnie, że ta pierwsza trójka bardzo wyrównanie walczy o pierwsze 2 miejsca. Na prowadzeniu reprezentant Niemiec, nieco z tyłu reprezentant Węgier. Te różnice są naprawdę bardzo niewielkie, więc tutaj pewnie o zwycięstwo będą ci zawodnicy walczyć na ostatnich metrach tego wyścigu. Przypomnę, że w tej konkurencji w jedynek mężczyzn reprezentant Polski Piotr Płomiński jest już w półfinale. Tak więc kto dołączy do Piotra w półfinale, dowiemy się już za chwilę.
So two of these athletes going to the AB semi-final, and the rest will contend the CD semi-final tomorrow morning. But it's a great race between the two front runners from Germany and from Hungary, with the Romanian sculler still in the mix. But it looks to me like a great finishing rhythm coming from the sculler from Hungary, and it's absolutely stroke for stroke right up until the line. There is nothing separating these two crews. It will be a victory, I think, but I'm not sure for Hungary in this rep, but it's too close to call. But we do know that these two scullers will proceed to the AB semi-final, and the sculler from Romania, Nicoara, will be the first one to go to the CD semi-finals tomorrow, together with Sartori from Italy and the scullers from Latvia and Cyprus, respectively. Yes, moving on, and the final verdict was that the sculler from Germany, so that will be Franz Werner, actually took the win in the previous repechage. But we move on to the second repechage of the men's singles. We have Pinto from Portugal in lane 1, V from Norway in lane 2, Nerut from Sweden lane 3, Repechages from Serbia in lane 4, Gubor from Israel in lane number 5, and Havisto from Finland in lane number 6. And well and truly underway, well past the 1,000-meter mark. It's a great race actually for the sculler from Israel, who has taken the lead, and we can see him here looking very dynamic actually, and well in front of the rest of the field. He is several lengths of at least one length of clear water up on the sculler from Portugal, Pinto, on the right hand side of your screen. But fantastic race from the sculler from Israel, who trains at the Daniel Rowing Center, and who is looking to improve on his 18th place, which he got at the World Under-23 Championship in Repechages in July, and he's looking very good. But I'm also keeping an eye on the high rate of striking from Pinto from Portugal, who is doing everything he can to get the gap between him and his competitor from Norway right beside him as big as he can. I proszę Państwa, drugi bieg repasażowy w konkurencji jedynek mężczyzn i tutaj fantastyczny bieg w wykonaniu reprezentanta Izraela. Pierwszą 500 pokonał on jako 5, natomiast po tej 500 rozpoczął długą torową jazdę i w tej chwili prowadzi. Prowadził na 1000, prowadzi teraz na linii 1700 metrów. Proszę Państwa, to już bardzo duża przewaga tego zawodnika. Na miejscu drugim, na skrajnym pierwszym torze płynie reprezentant Portugalii. W tej chwili to tych dwóch zawodników ma największe szanse o awans do jutrzejszego półfinału. Tak więc Izrael, Portugalia, na miejscu trzecim Norwegia, natomiast strata do pierwszej dwójki już jest znacząca. Wydaje się, że nie będą oni się liczyć w walce o awans do półfinału.
So great images here from the camera just behind all the athletes. We can see the face there of Mathias Foynavi from Norway. He's rating very high, looking very aggressive at the front end of the stroke, and he's having a great race. And we also look to the sculler from Israel, who is having a great race too, and a very powerful stroke. He shortens up in the last part of this race, but Pinto from Portugal still in second position, despite that great charge from the Norwegian sculler. It's first for Gibor from Israel. Second will go to Pinto from Portugal, and with that he secures himself a place into the AB semi-final, keeping his medal hopes alive. Cieszy się zawodnik z Portugalii, który finiszował jako drugi i tym samym zapewnił sobie awans do jutrzejszego półfinału. Zwycięzcą w tym biegu reprezentant Izraela. Na miejscu trzecim dopłynął reprezentant Norwegii i on jutro już popłynie w półfinale CD. So confirmation then, Israel and Portugal into the AB semi-final with Norway in third position, and what joy from Pinto from Portugal when he crossed the line and knew he was into the AB semi-final. Moving on, we go to the men's pair. We have 5 crews lined up for you. We have Greece in lane 2, Great Britain lane 3, Denmark lane 4, Hungary in lane 5, and the Czech Republic on the far side in lane number 6. And I think opening blows have been dealt left, front and center, and we can see that the pack has split. Beautiful chevron formation here with the quick crew from Denmark leading the charge, but going with them it's Great Britain with Matthew Rowe on the stroke seat trying to make a move and edge into the first position. Just a quick reminder that 1 and 2 will progress to the A final tomorrow, with the rest of the crews having to contend the B final tomorrow morning. So everything to play for, but a little move from Great Britain trying to claw back a quarter length lead, which Denmark still has over the crew from Great Britain. Proszę Państwa, i w tym biegu także sporo emocji w dwójkach bez sternika mężczyzn. Proszę Państwa, 1300 metrów za nami i na prowadzeniu 2 osady Dania, Wielka Brytania, na miejscu trzecim w tej chwili Węgry. Przypomnę, że w tym wyścigu pierwsze 2 miejsca dadzą awans do jutrzejszego finału i pozwolą osadom walczyć o medale mistrzostw Europy w wioślarstwie. Zawodnicy minęli linię 1500 metrów, proszę Państwa, i na prowadzeniu w tej chwili Wielka Brytania wysunęła się na prowadzenie z czasem 4 minuty 59 sekund. Pokonała ona dystans 1500 metrów. Na drugim miejscu i z niecałą sekundą straty Dania, na miejscu trzecim Węgry, natomiast ta strata wynosi już 3 sekundy, więc jeżeli Węgrzy chcą walczyć jeszcze o medale Mistrzostw Europy, to jest ten moment, kiedy muszą przyspieszyć, kiedy muszą zebrać wszystkie swoje siły i rozpocząć długi, mocny finisz. Great push there from Great Britain. Matthew Rowe, I think he rows at Oxford Brookes, and he has Leander Club Oarsman, Daniel Graham in the bow seat. Great move in at the beginning of the third 500 meters, where they moved away from the rest of the field, passing Denmark, and now they have 3/4 length of a lead over Denmark, who are still in second position. And Denmark looking to their left, looking towards Hungary, who are in third position. The Czech
Czech Republic rowing on the far side. I think they're out of it, and Greece no threat for the leading two crews, but I think the crew from Denmark, the crew from Hungary will try and raise their rhythm and produce a great sprint to try and get past the Danes, but it's too little too late with just 50 meters to go. It's going to be Great Britain who win this repechage and claim a spot into the A final. Going with them will be Denmark. Ostatnie metry, ostatnie pociągnięcia i proszę Państwa do finału, a Mistrzostw Europy w wioślarstwie dołączą dwie osady, reprezentanci Wielkiej Brytanii oraz zawodnicy z Danii. Węgrzy pomimo świetnego wyścigu pozostają poza walką o medale i jutro zobaczymy ich w finale B. Do mety dopływają kolejne osady, w tej chwili na torze 6 reprezentanci Czech oraz płynący na torze 2 zawodnicy z Grecji. Te osady także zobaczymy jutro w walce o medale, w walce o miejsca od 7 do 12. Za linią mety, żeby już też nie na nich patrzeć. Żeby nie wpływali już wie. No. Ten jeden Kuba w tym jak stał w tym. Usiąść i w razie czego wie, ostro tam nawet podejść, jak ktoś będzie akcja, to tam dalej i tyle. Gentlemen, where you are? You are on the line, yes? You know the traffic rules or not? Cruz, where you are? So looking at the images, that's the women's double sculls. The rep has well and truly started, just passing the 1,000-meter mark. In fact, we have Austria closest to us, just in full view here in the red and white uniforms. Next to them is Hungary, but they have just slipped out of the back of the pack. Great Britain also in full view there in the white Filippi boat. You can see Cam Nyland and Sarah Ferris there in lane number 3. The black boat is the crew from Germany. Belgium just out in front in this race from lane 5, and Italy way off the back there in view on the left hand side of your screen, but it's the crew from Belgium actually working very hard and moving away slightly, but the crew from Great Britain with Nyland and Ferris sticking with them and making their life a bit more difficult than it needs to be. But great row there from the Belgian squad with Caitlin Govaert in the stroke seat and Mazarine Gilbert in the bow seat with just over 3/4 of a length advantage over Great Britain, who are now being passed on the right hand side of our screen by the crew from Austria, who are rowing a fabulous third 500 meters.
Co za emocje i wyrównana stawka na ostatnich metrach tego biegu repasażowego w konkurencji dwójek podwójnych kobiet na prowadzeniu w fenomenalnym stylu reprezentantki Belgii. W tej chwili 1,5 łódki przewagi nad płynącymi Brytyjkami i w tej chwili to te dwie osady są na pierwszych 2 miejscach, dających awans do jutrzejszego finału. Tuż za nimi Austria i tuż za nimi Niemki. Jeżeli chcą zawodniczki walczyć jeszcze o awans do finału, to jest ten moment, ten czas, kiedy muszą zebrać wszystkie swoje siły i finiszować. Proszę Państwa, Belgia, Wielka Brytania, Austria. So the Belgian crew didn't have the best of the heat in the morning session, but they have really come to the front of the field. But look at the charge coming from Austria here in lane number 1, closest to us in the finish tower. They're really putting the pressure on the crew from Belgium and in the sandwich, and I think they're going to miss out on a place in the A final. Great Britain, because it's Austria charging through the field and taking the win here with a quarter canvas over the crew from Belgium that takes second position, and relief and joy in the crew, in the Austrian crew there, and a handshake on the far side between the two Belgian athletes. And I think disappointment there for Great Britain, missing out on a place in the A final. Co za emocje na ostatnich metrach tego wyścigu, proszę Państwa. Zwyciężczyniami tego biegu po fenomenalnym finiszu zostają reprezentantki Austrii. Tuż za nimi po pięknym biegu na miejscu drugim reprezentantki Belgii i jako trzecie dopłynęły Brytyjki, które mimo, że podczas większości tego dystansu utrzymywały pierwszą, drugą pozycję, to jednak na ostatnich metrach tego wyścigu zabrakło i jutro powalczą one w finale B. And next on the water, it is the men's double sculls, the first of 2 repechages. We have Latvia in lane number 1, Russia lane 2, Belarus in lane 3, Romania lane 4, and the crew from Switzerland in lane number 5. 1 and 2 progressed through to the A final, and 3rd, 4th and 5th will have to contend the small final tomorrow. We have been racing for quite some time, almost 5 minutes on the clock, just passing the 1500 meter mark, and actually a very good race from the crew from Switzerland. But out in front, I think it's the crew from, it must be the crew from Belarus, who have taken the lead. Switzerland in second position, and Russia trailing the Swiss by, well, almost half a length, perhaps a little bit more than half a length, with the crew from Romania in 4th position. But I think that crew is out of contention for a place in the A final. But I think the crew from Switzerland will have to keep their wits about them when they get into the Red Bull area, because a sprint finish from the Russian crew is to be expected, and that sprint finish might even push them out of a place in the A final. You can see it here beautifully from the drone footage. Out in front, it is Belarus leading the field by more than a length of advantage over Switzerland, who are now raising the rate to fend off a charge from the Russians. W
W tym biegu, pierwszym biegu repasażowym w konkurencji mężczyzn, dwójek podwójnych mężczyzn, także spore emocje. Pierwsze dwie osady awansują do jutrzejszego finału. Przypomnę, że w tym finale są już reprezentanci Litwy oraz Grecji. Kto do nich dołączy jutro do walki o medale? Najwyraźniej największe szanse na ten awans ma reprezentacja Białorusi. Właśnie wpływają oni na linię 100 metrów przed linią mety. Proszę Państwa, Białoruś, mocne, szybkie pociągnięcia i pewnie zapewniają sobie awans właśnie do jutrzejszego finału. Na miejscu drugim tutaj dwie osady, ale jednak z przodu osada z Szwajcarii. Na miejscu trzecim finiszuje Rosja. Close finish there, but clear winner is Belarus taking the win in the rep, and we could see that the Swiss and the Russians were really wanted to make sure they crossed the line, because they kept on rowing for a couple of strokes after the buzzer sound. But I think relief for the crew from Switzerland. They take second position in this rep and a place in the A final, with Latvia finishing in fifth position. So the 1, 2, 3, 4, that will be Belarus, Switzerland, Russia, Romania and Latvia in this rep, with the first two crews going on to the A final tomorrow and keeping their medal hopes alive. The second repechage of the men's double sculls has also started. We have 4 crews, 2 of which will be disappointed at the end of this race and with their ticket to the B final, but 2 will be elated to get into the A final. We have 4 crews. The first crew on the right hand side of your screen is Latvia in lane number 1. Next to them is Germany, lane 2. Moldova raced from lane number 3, and Croatia are racing in lane number 4. And there we can look at the crew currently in the lead, and that's the Moldovan crew of Masnik and Bulat, with the stroke man there, the big man, more than 100 kilograms on the scales in the morning, and perhaps even more, having filled himself up with the race fuel he needs for today. That crew well over a length ahead of the crew from Lithuania, who are in second position, but only just, because the German crew of Tom Granitz and Linus Seibert in third position look very good, just half a length behind, but well maintained their contact very well through the first kilometer with the 2 front runners. Dropping back is the Croatian crew, just slightly, but definitely not out of it. So a change of gear may even prove enough for the Croatians to get into the A final. But we can see a little move there coming off the Lithuanian double to move ahead of the Germans by 3/4 of a length. Proszę Państwa, i tutaj także spore emocje w tym drugim biegu repasażowym dwójek podwójnych mężczyzn. W tym biegu 2 osady awansują do jutrzejszego finału i 4 osady walczą o ten awans. Na torze pierwszym Litwa, na torze drugim Niemcy, na torze trzecim Mołdawia i na torze czwartym reprezentanci Chorwacji. Zawodnicy zbliżają się do linii 1500 metrów. Właśnie w tej chwili jako pierwsi tą linię przekroczyli reprezentanci z Mołdawii płynący na torze trzecim. Bardzo zgrana dwójka. Tutaj już w biegach eliminacyjnych pokazali, że przyjechali fenomenalnie przygotowani na te regaty w Kruszwicy. Pokonali oni dystans 1500 metrów z czasem 4 minuty 52 sekundy. Tuż za nimi, niecałą sekundę za nimi, Litwa płynąca na torze pierwszym i te 2 osady na razie z największymi szansami o awans do finału. Na kolejnych miejscach Niemcy, natomiast tracą już prawie 4 sekundy do prowadzących reprezentantów Mołdawii, a za nimi Chorwacja. Czy coś zmieni się jeszcze w tej stawce? Czy jednak Mołdawia, a na miejscu drugim Litwa? Przekonamy się za chwilę. So it's definitely power rowing coming from the Moldovan crew. Much power every single stroke. They heave that double sculls
further in front of the rest of the field, but the Lithuanian crew actually trying to cling on and doing a great job in keeping the bow of the Moldovan crew in check, and they still have some contact with the leading double from Moldova. Behind them, a great race for third and fourth, with developing between Croatia and Germany. Germany slipping back in the latter stages of this race, and may even finish last in this repechage, but the Moldovan crew just cruising home, looking effortlessly, looking powerful, and with just a couple of strokes to go, they secure their place in the A final tomorrow. And going with them, it's Lithuania, just over a length of clear water behind, and it's too close to call, but I think the German crew just manages to put their bow ball in front of the Croatian double, and taking third spot over the Croatian to finish fourth. But those two crews will go through to the B final, with the Moldovan and Lithuanians going to the A final. Mołdawia i Litwa. Te dwie osady dołączyły do jutrzejszego finału A, w którym są już reprezentanci Litwy, Grecji, Białorusi i Szwajcarii. I to te osady jutro będą walczyć o medale Mistrzostw Europy. Na miejscu trzecim Niemcy, na miejscu czwartym Chorwacja, i te dwie osady powalczą jutro w finale B o miejsca od 7 do 12. Just 8 races left in this afternoon's program here on the Saturday of the Under-23 European Rowing Championships in Kruszwica, and it's time for the wrap of the men's 4. We can see the crews here, the leading two crews in full view, but I'll just give you a quick summary of the crews who are racing. We have Lithuania in lane 1, Italy lane 2, Poland lane 3, Russia in lane 4, and the Czech Republic on the far side in lane number 5. But at the moment we can see a great battle between two crews. The local favorites, the Polish crew, had taken the lead out of the start of this race, and they have about a third of a length advantage over the Azzurri, the Italians, in second position as they cross the as they come towards the 1500 meter mark. It's a great rhythm there from the Polish, really looking relaxed, but I feel the charge coming from the Italians. You can see the effort they are putting into each and every stroke, trying to get level with the Polish crew and passing the home favorites here in the repechage. Proszę Państwa, w tym biegu liczą się tylko pierwsze dwa miejsca, ponieważ te pierwsze dwa miejsca dadzą awansy do jutrzejszego finału A i walkę o medale w konkurencji czwórek bez sternika mężczyzn. I proszę Państwa, na linii 1700 metrów duże polskie emocje, bowiem Polacy walczą o ten awans do jutrzejszego finału. Polska osada w składzie Patryk Wojtalak, Emil Jackowiak, Przemysław Wanat oraz Oskar Strejch w tej chwili na prowadzeniu, pół łódki przewagi nad Włochami. Polacy płyną wysokim tempem, mocne, długie pociągnięcia zapewniają im w tej chwili prowadzenie, natomiast Włosi nie pozostają w tyle. Oni obracają się, patrzą, gdzie są Polacy. Pewnie będą chcieli jeszcze walczyć o zwycięstwo, natomiast wierzę, że polska osada jest fantastycznie przygotowana do tego wyścigu. Polacy na linii 1500 metrów z czasem 4 minuty 34 sekundy i ponad sekundową przewagą nad Włochami. Do końca wyścigu jeszcze 400 metrów. Polacy, trzymamy kciuki. So it's the work is to do for the Italians to get past the home favourites. The Polish four have countered the move of the Italians at the 1500 meter mark and retained their lead of about a third of a length
over the Italians, who are in the second position. Coming with them, it's the crew from Russia, currently in third, and Lithuania and the Czech Republic are fighting their own battle behind these crews. But we can see them here, the power coming off the end of the blades of the Polish crew. They have such a busy program this weekend, also doubling up in the 8, but I think they're going to win this repechage and move into the A final, because the Italians have left too much to do, and I think the Polish crew even extending their lead in the final sprint towards the line, and they're gonna take the win. Fantastyczny bieg w wykonaniu Polaków i właśnie teraz przekroczyli oni linię mety z pewnym zwycięstwem, które daje awans do jutrzejszego finału, a i możliwość walki o medale Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Na miejscu drugim dopłynęli Włosi, natomiast na ostatnich metrach Polacy jeszcze powiększyli swoją przewagę, tym samym budując pewność na jutrzejszy finał. So we see a replay of the start of the second repechage of the men's 4. We looked onto the faces of the Hungarian 4 storming away after the green light and the buzzer starting their race. Going with them next to them is the crew from Belarus in lane 2 and the Swiss in lane 3, and then we have that crew, the fast crew from Germany, with much young talent on board from the junior categories, but I think most eyes will be drawn to the crew from Switzerland. That crew raced also at senior level at the World Cup this year, and but they are still looking for a medal at the under 23 level. But look at that, it's the German crew actually storming through the Swiss, and that looks a very nice, fluent, easy rhythm there from the strokeman from Germany, Kasper Wiernekas, in that stroke seat, and he has, I think, almost half, perhaps even 3/4 of a length lead over the crew from Switzerland, right beside them with Belarus and Hungary in hot pursuit. Tutaj także spore emocje i zaciekła walka o awans do jutrzejszego finału. Proszę Państwa, 4 osady walczą o te pierwsze 2 miejsca, pierwsze 2 premiowane miejsca jutrzejszym finałem. A na torze pierwszym Węgry, na torze drugim Białoruś, na torze trzecim Szwajcaria i na torze czwartym Niemcy. Na półmetku, już właściwie na 1200 metrach na prowadzeniu Niemcy. W tej chwili ta osada 3-4 metry przewagi. Tuż za nimi Szwajcaria. Niemcy płyną długimi pociągnięciami, mocno przesuwają tą łódkę do przodu. Szwajcarzy nieco wyższym tempem. Zobaczymy, jak zachowali siły na tych ostatnich metrach. Na miejscu trzecim Białoruś i na miejscu czwartym Węgry. Natomiast do końca wyścigu jeszcze 650 metrów. So the battle hotting up at the front of the race with the Belarusians creeping back on the leading duo, but just past the 3/4 stage of this race, 500 meters left to go, and the push from the crew from Switzerland was very apparent as they moved back on the crew from Germany, that young crew, and we can see the faces looking to the right from that German crew to the Swiss, looking what they have to do to keep the lead in this repechage and more importantly get one of those 2 spots into the A final. I think the blades of the Swiss crew were very close to the buoy line. They made a little steering correction, moving away from the buoys and a bit better into the center of their lane, and that steering may have just
made a small difference, but at the 1500 meter mark, the bow ball of the crew from Switzerland was in front, but it's still everything to play for. We can see the pain etched, you can almost see the pain etched on the faces because there is some tension in the shoulders from the German bowman there, Erik Bruns. You can see that it's hurting and they're straining almost out of their lane, the blades very close to the buoy line, and that's always a difficult and dangerous position as you come under pressure there from the Swiss, and a magnificent rhythm there coming off the Belarusians. They might even claim the victory, passing the Germans and the Swiss. Proszę Państwa, ostatnie 50 metrów tego wyścigu, co za niesamowity finisz w wykonaniu osady z Białorusi, i to oni w tej chwili wygrywają ten bieg z prawie pół łódki przewagi. Na miejscu drugim reprezentanci Szwajcarii i Niemcy, pomimo tak fenomenalnego biegu, kończą z trzecim miejscem, które daje im awans do jutrzejszego finału E. Także w walce o medale pozostaje Białoruś i Szwajcaria. Na miejscu czwartym właśnie linię mety przekroczyła osada z Węgier. Fantastic race there by the crew from Belarus, well judged, and they were in third position at the 1500 meter mark, but they really knew what they could do in the last 500, and they just rolled past the crew from Switzerland and Germany to take the win by almost a second and a half over Switzerland, who take the second spot into the A final, and Germany unfortunately having to go to the B final together with Hungary tomorrow morning. Next up we have the men's double, the lightweight men's double. In fact, we have a repechage from with 5 crews already well and truly underway. We have Denmark in lane number 1, and next to them we have the Czech Republic in lane 2, Greece in the center lane in lane 3, then Switzerland lane 4, and Portugal racing from the far side of the lake. And those crews up and already past the 500 meter mark, and Switzerland taking the lead over the Czech Republic, Greece in third position, Portugal in fourth, and Denmark in fifth. Proszę Państwa, i kolejny wyścig dzisiejszego popołudnia, bieg repasażowy w konkurencji dwójek podwójnych mężczyzn. Tutaj 5 osad walczy o pierwsze 2 miejsca dające awans do jutrzejszego finału. Na torze pierwszym reprezentant Danii, na torze drugim reprezentant Czech, na torze trzecim reprezentant Grecji, na torze czwartym reprezentant Szwajcarii oraz na torze piątym Portugalia. Proszę Państwa, te 5 osad walczy o zwycięstwo w tym biegu. Zawodnicy zbliżają się już do linii 1000 metrów. Na prowadzeniu Szwajcaria, proszę Państwa, z czasem 3 minuty 12 sekund pokonała ona pierwszą połowę dystansów, czyli 1000 metrów. Na miejscu drugim Portugalia, niecałe 2 sekundy straty do prowadzących Szwajcarów, tak więc te 2 osady wyraźnie z przodu. Na miejscu trzecim reprezentanci Czech z czasem 3 minuty 16 sekund pokonali oni ten dystans, tak więc tutaj jeszcze sporo pracy przed nimi, jeżeli chcą się liczyć w walce o jutrzejsze medale. Looking from the side there, we have the crew from Switzerland looking very calm and collected here at the front of the race, almost moving up until a clear water advantage over the crew from Portugal, with Fidalgo and Bessa in the stroke seat. Bessa in the stroke seat there, Fidalgo in the bow seat, and I think the rope is just about to break for the Portuguese, because the Swiss are walking away. Every single stroke they get a little bit of more advantage over the Portuguese, and that's good news for the Swiss, but the Portuguese have to keep their eye on their crews to their right, because Greece is still there, as is the crew from the Czech Republic. I think Denmark has left too much work to do to form any kind of threat for the Portuguese, but it's looking like a very good race from the Swiss, and Portugal now making a little move to try and keep contact with the stern end of that Swiss bow. Stern end, yeah, sorry. Pierwsze 2 miejsca wciąż bez zmian, gdy zbliżamy się do linii 1500 metrów. Szwajcaria na pierwszym miejscu, na miejscu drugim Portugalia, chociaż proszę Państwa, ta różnica między tymi 2 osadami na pewno zmalała. Portugalczycy tak jakby przyspieszyli.
przyspieszyli i chcą tutaj walczyć może jeszcze o zwycięstwo na tych ostatnich metrach. Widać teraz, że zwiększyli jeszcze tempo i zmniejszyli przewagę do niecałych 2 sekund. Także Szwajcaria i Portugalia na razie na 2 pierwszych miejscach, dających awans do jutrzejszego finału. Na miejscu 3 Grecja, na miejscu 4 Czechy i na miejscu 5 Dania. W tej chwili te 3 miejsca, czyli Grecja, Czechy i Dania, te 3 osady płyną na miejscach, które dają awans do jutrzejszego finału B. So the Swiss still in the lead, and they will look to improve on their 6th place finish at the World Championship in Repechages in July. And actually good to see there that the bow of the Portuguese crew is creeping up on the crew from Switzerland, and that crew also raced at the World Under-23 Championships in Repechages in July, and they finished 8th. So it's no real surprise to see the Swiss in the lead, but I fancy that crew from Portugal to raise the rate and make it a bit more tough for the Swiss to get the win here. But both look safe to me as they cross the line. It's Switzerland 1, Portugal 2. The crew from Greece will finish 3rd, followed by the Czech Republic in 4th position, and then Denmark will claim 5th and last in this repechage. So congratulations there for Switzerland and Portugal. They go on to the A final, and they'll have a chance to battle it out for the medals in the A final tomorrow. Tak więc Szwajcaria i Portugalia, te 2 osady dołączą do jutrzejszego finału A. Przypomnę, że już w tym finale z porannych eliminacji są 2 osady z Turcji i osada z Belgii, tak więc obecny skład finału A to Turcja, Belgia, Szwajcaria oraz Portugalia. Proszę Państwa, a w kolejnym biegu kolejne 4 osady powalczą o awans do tego finału. Na torze pierwszym jest to reprezentacja Włoch, na torze drugim Austrii, na torze trzecim Polacy w składzie Jakub Byczek oraz Łukasz Piasecki i na torze czwartym reprezentanci Niemiec. Tak więc tutaj zapowiadają się spore emocje w kolejnym biegu repasażowym konkurencji dwójek mężczyzn kategorii lekkiej. So we can see the replay on the big screen of the second repechage of the lightweight men's doubles. So we see the Italian crew blasting out of the starts in the first couple of strokes, but now we're back at the action, and we can actually see that the Polish double, as they come towards the halfway mark, are actually in the lead over the Italians, followed by the Austrian crew and the Germans on the far side there in 4th position. So just 2 crews here going to the A final. Looks very good for the local favorites. I think they have a little over 3/4 of a length lead over the Italians, but I'm always fearful of Italian bows as they come into the last 500 meters, because they all race sprint, and it's always great to see Italian crews sprinting because they put their heart and soul into every single stroke. But I hope the crew from Poland can maintain their composure and keep this lead all the way down to the line. Duże polskie emocje na półmetku tego wyścigu. Jakub Byczek oraz Łukasz Piasecki na razie prowadzą na linii 1200 metrów. Przypomnę, że pierwsze 2 osady wywalczą awans do jutrzejszego finału, a na miejscu drugim w tej chwili osada z Włoch. Włosi znani są z mocnych finiszy, ale wierzę, że Polacy świetnie przygotowani przyjechali tutaj do Kruszwicy na Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Na miejscu trzecim w tej chwili Austria, płynąca na torze drugim. Austria także pozostaje jeszcze w stawce. Te różnice między tymi osadami są naprawdę bardzo niewielkie i wynoszą sekunda, 1,5 sekundy, tak więc to są wciąż bardzo niewielkie różnice. Polacy płyną długimi, mocnymi pociągnięciami. Tak jakby teraz przyspieszyli, tutaj widzimy zbliżenie na kamerze, że zwiększają oni swoją przewagę nad płynącymi na torze pierwszym Włochami. Tak jakby chcieli na tej ostatniej 500 pokazać, że to oni chcą dominować w tym wyścigu. Tak więc Polacy, Włosi i na miejscu trzecim w tej chwili Austria.
Right, here we go. It's the Italians will start to raise their game right about now, because they have to, because that crew very close to them, the Austrian crew, is starting to creep up on the Italian stern, and that provokes a reaction from the Azzurri to raise their rate and try and get the first place off the hands of the Polish crew, who have led this race, I think, from the start, and they're still in the lead, and they have a comfortable margin, but we're almost inside the red buoy area, which means there is a little over 250 meters left to row, and it's great to see a lightweight Polish double again in the front of this race. It is the rep, and they can go through the A final, but they have to keep their composure and their rhythm good, because actually the charge of the Italians isn't quite unfolding as I thought it would. There was a little push there from the Italians, but they haven't gone all out just yet, so there is everything to play for, but 1 and 2 look to be firmly in the hands of Poland and Italy at this stage. Proszę Państwa, 150 metrów do końca i tutaj widzimy fenomenalny finisz w wykonaniu Kuby Byczka oraz Łukasza Piaseckiego. Ostatnie pociągnięcia, oni tutaj przyjechali świetnie przygotowani na te regaty w Kruszwicy i chcą walczyć o jutrzejsze medale. W tej chwili już 1,5 łódki przewagi nad płynącymi na drugim miejscu Włochami. Właśnie teraz widzimy zbliżenie, jak Jakub Byczek, Łukasz Piasecki pokonują te ostatnie metry biegu repasażowego w konkurencji podwójnych mężczyzn kategorii lekkiej i właśnie w tej chwili awansują do jutrzejszego finału A. So the A final is beckoning for the crew from Poland, as and there they will meet the Italian double, who will also contend the A final, and a hard break there for the Austrian crew, finishing third, and Germany will finish fourth. The young crew there, making their under-23 debut, will have to contend the rep tomorrow. Dobra, spoko, więcej ja. Just 4 races remaining in this afternoon's program at the Under-23 European Rowing Championship in Kruszwica. We look to the repechage of the women's quadruple sculls. We have the Czech Republic closest to us. Next to them, Germany in lane 2, Romania lane 3, Belarus in 4th, and Poland in lane number 5. And those crews having started their race some 3 minutes ago, and at the 500 meter mark it was the local crew, the Polish crew, who were out in front. They had a comfortable margin over the rest of the field. They opened really quick in the first part, 1:33, and they just crossed the 1,000 meter mark in the lead, followed closely by the crew from Romania. Here it is seen in the very distinctive red and yellow vests with the number 3 there, but it's 3/4 of a length lead for the Polish crew there, and followed by Romania in 3rd position, Germany I think in 4th, and 5th will be Belarus at the back of the pack. Proszę Państwa, 2 ostatnie biegi repasażowe tego popołudnia i 2 ostatnie biegi z udziałem Polaków. Proszę Państwa, w tej chwili 5 osad płynie o walce o awans po jutrzejsze medale. Tutaj jesteśmy w konkurencji 4 podwójnych kobiet. Na torze pierwszym Czechy, na torze drugim Niemcy, na torze trzecim Rumunia, na torze czwartym Białoruś i na torze 5 Polki. Proszę Państwa, Polki po fenomenalnym starcie cały czas płyną na pierwszym miejscu. Właśnie teraz widzimy ich przewagę nad
płynącymi na torze trzecim Rumunkami. Polki płyną równo, Polki płyną mocnymi, długimi pociągnięciami i w ten sposób chcą wywalczyć awans do jutrzejszego finału. Ich przewaga wynosi w tej chwili 1,5 łódki, tak więc jest to spora przewaga. Myślę, że zawodniczki chcą przewieźć tą przewagę właśnie do linii mety. Przypomnę, że pierwsze 4 osady awansują bezpośrednio do jutrzejszego finału. So lovely flow at the back of the with the back of the hands there from the Polish crew. They look really fluid down the back end of the stroke and just gliding forward to take the next and the next, and they have about half a length lead over the crew from Romania, who have made a little push, I think, to claw back some of the advantage from the Polish quad, because they had 3/4 of a length and it's just a bit less as we speak. Then next to them we have the crew from the Czech Republic also coming back into this race with the Belarusian crew there in 4th, and I stand corrected on the crew from Germany. They are slipping out of the back of the race here, and just to remind everybody that 1, 2, 3 and 4 will go through the A final, and we can just about see the bow of the German quad, which has a lot of work to do to get back into the A final. Proszę Państwa, na pewno nie zabraknie silnych polskich emocji na ostatnich metrach tego wyścigu. Proszę Państwa, wciąż widzimy Polki płynące na pierwszym miejscu, natomiast na torze trzecim bardzo mocno finiszują Rumunki. W tej chwili Rumunki przyspieszyły, widzimy, że płyną trochę szybciej. Czy Polki stać na odparcie tego ataku i zwycięstwo w tym biegu repasażowym? Proszę Państwa, wydaje się, że to teraz Rumunki przechodzą na pierwsze miejsce. Ostatnie 100 metrów tego wyścigu, zaraz tutaj zawodniczki wpłyną na linię trybun i widzimy, że w tej chwili to jednak Rumunki płyną na pierwszym miejscu, tak więc one z pierwszym miejscem awansują do jutrzejszego finału, a na miejscu drugim Polki. So the Romanian crew timing their race to absolute perfection as they moved into the lead with 200 meters to go, finishing ahead of Poland in 2nd position, and then it was very close between the crew from Belarus and the Czech Republic for 3rd and 4th. 5th is the crew from Germany, and they will be disappointed because they don't get a ticket into the A final, unfortunately, and their hopes on a medal end here in the rep for them. Tak więc proszę Państwa, Rumunia, Polska, Czechy oraz Białoruś to są te 4 osady, które dołączą do jutrzejszego finału, a w konkurencji 4 podwójnych kobiet Niemki, które finiszowały jako 5, zakończyły tym startem swój udział w Mistrzostwach Europy w wioślarstwie do lat 23. A przed nami kolejny wyścig repesażowy, tym razem w konkurencji 4 podwójnych mężczyzn i tutaj 6 osad walczy o pierwsze 2 miejsca dające awans do jutrzejszego finału i walkę o medale. Na torze pierwszym Węgry, na torze drugim Rumunia, na torze trzecim Rosja, na torze czwartym Polacy w składzie Krzysztof Kasparek, Konrad Domański, Bartosz Bartkowski oraz Cezary Litka, na torze piątym Dania oraz na torze szóstym Niemcy. Proszę Państwa, zawodnicy zbliżyli się już do linii 1000 metrów i właśnie pierwsza osada minęła właśnie półmetek tego wyścigu i jest to osada z Niemiec. Pokonali oni 1000 metrów z czasem 2 minuty 53 sekundy. Proszę Państwa, 1,5 sekundy za nimi Polacy. W tej chwili płyną na drugim pewnym dającym awans do jutrzejszego finału, a miejscu, natomiast za nimi Rosja. 1,5 sekundy przewagi w tej chwili Polaków nad osadą z Rosji, tak więc ten drugi odcinek tego wyścigu na pewno nie pozostanie bez silnych polskich emocji. So the last repechage of the day is the repechage of the men's quadruple sculls. Hungary, Romania, Russia, Poland, Denmark and Germany battling it out for just 2 places into the A final. Currently Germany in the lead. They looked impressive in the first half of this race, really
really fluid, nice cohesion there, and it's always fun to see the German quads because they all row exactly the same style and in exactly the same fashion. So that crew is in the lead at the 1,000 with the crew from Poland in close pursuit, actually trying now to get past the crew from Germany as they pass the 1,500 meter mark. Already we're at the 1,500 meter mark. Racing is so fast in this event. Russia in hot pursuit to get that last place into the A final, but just 1 and 2 into the A final. It looks good for Germany and Poland at this stage, but with 500 meters left to row, everything can change. Tylko 2 osady awansują do jutrzejszego finału, tak więc jest o co walczyć. Jest walka o jutrzejszy finał i walka o medale Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, Niemcy i Polska. Te 2 osady na prowadzeniu. Niemcy finiszowali na 1500 metrach z czasem 4 minuty 25 sekund, Polacy z czasem 4 minuty 26 sekund, tak więc niecała sekunda straty Polaków do prowadzących Niemców. W tej chwili pozostałe osady z stratą 2,5 sekundy. Na miejscu 3 Rosja. Ona także jeszcze pozostaje w stawce, w walce o jutrzejszy finał, tak więc Polacy muszą mocno finiszować. Widzimy właśnie teraz zdjęcie z drona, które pokazuje, że Polacy przyspieszyli, zwiększyli oni tempo wiosłowania, tak jakby zmniejszyli tą różnicę do prowadzących Niemców. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta walka na ostatnich metrach. Yeah, it was a second difference between the Polish and the Germans, but this is way less than a second. Actually, I think the Polish crew are just passing the crew from Germany on the far side of the lake. Great finish there from the Polish quad, and they take the win in the rep and move to the A final. Second place was for Germany, who led almost from the start to the finish. They get second, but they are also rewarded with a place in the A final. And unfortunately for the crew from Russia, they take third. Romania, I must say, take fourth. Fifth is for the crew from Denmark, I believe, and the sixth here is the crew from Hungary, just finishing their race. But what a great finish there from the Polish quad. Really impressive stuff to pass the German quad in the last few meters of the race. Co za niesamowity finisz polskiej osady. Krzysztof Kasparek, Konrad Domański, Bartosz Bartkowski oraz Cezary Litka w jutrzejszym finale Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Razem z nimi w finale zobaczymy płynącą osadę z Niemiec. Natomiast na miejscu 3 finiszowali teraz Rosjanie i oni już popłyną w finale B. So confirmation there, Poland taking the win, Germany second, they move on to the A final with the rest of the field, and that would be Russia, Denmark, Hungary and Romania contesting the B final tomorrow. Moving on, the first preliminary race, not the first preliminary race of the day, but the two 8, and we start off with the women's 8. 3 crews contesting here, and this is just a warm-up for the A final tomorrow. But we have Romania, stroked by Simona Rades, the Olympic champion, there in the stroke seat in lane number 1. Next to them is the Polish crew in lane number 2, and the German crew, who are Germany is defending champion in this boat class from Duisburg in 2020, but this is a whole new crew, and I think that crew from Romania is a very tough crew to beat. But we'll see what the result will be at the 500 meter mark, but all 3 crews well and truly underway as they come towards the first timing mark. I proszę Państwa, przed nami 2 biegi testowe. Pierwszy z nich to jest 8 kobiet i tutaj 3 osady popłyną w tym biegu. Na torze pierwszym Rumunia, na torze drugim Polska i na torze trzecim Niemcy. Proszę Państwa, na linii 500 metrów na prowadzeniu reprezentantki Rumunii z czasem minuta 28. Pokonały one te pierwsze 500 metrów. 2 sekundy straty
Niemek i na miejscu trzecim Polska z czasem minuta 32 pokonała ona te pierwsze 500 metrów, natomiast to jest dopiero początek tego wyścigu, tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. So 500 meters gone and storming towards the 1 kilometer marker. It's the crew from Romania, as we expected, in the lead, but by quite a margin. They already had almost 3 seconds over Germany in the first 500 meters, and it looks to me that they are moving away every single stroke of this race towards us here in the finish tower, and we'll keep a close eye on the times for the halfway mark, but it's already more than a boat length advantage for the crew from Romania, and that crew doesn't seem to be letting up at all. They will go from A to B here in full force to see what they can do, and already impress the competition for tomorrow. Just past the 1,000-meter mark, 3:04 for Romania and 3:09 for Germany, and local favourites Poland in 3:11. So that gives you a measure of the difference between these crews, because Romania really in a class of their own, moving away still every single stroke of this race. Proszę Państwa, 1300 metrów tego wyścigu testowego już za nami, tutaj na prowadzeniu w fantastycznym stylu reprezentacja Rumunii. W tej chwili prawie 2,5 łódki przewagi tej osady, która z każdym chwytem powiększa właśnie swoją przewagę i mknie po zwycięstwo w tym biegu testowym. Na miejscu drugim w tej chwili reprezentacja Niemiec. Zawodniczki pokonały linię 1000 metrów z czasem 3 minuty 9 sekund, natomiast Polki w tej chwili płyną na miejscu trzecim. Pół łódki straty do drugiego miejsca, tak więc 1000 metrów pokonały one z czasem 3 minuty 11 sekund. Widzimy teraz, że Polki nieco przyspieszyły i ta strata do Niemek jakby się zmniejszyła. Czy powalczą one o zwycięstwo w tym biegu testowym? So nearly at the 1500-meter mark, and it seems to me that the charge of the Romanian crew is is running to an end. I think they're keeping the crews at this distance, but lovely move there from the Polish 8 actually, the 8 women and coxswain from Poland, making a little move and getting past the German crew actually, and moving into second position, whilst the Romanians still out in front with I think almost 10 seconds ahead of the chasing 2 crews from Germany and Poland. But a lovely move there from the hometown favourites on home water. They have taken second place in this preliminary race. To get past the Germans is quite a feat, so we'll see if they can keep this up all the way down to the line. Co za fantastyczne przyspieszenie ze strony polskiej osady, która płynie w składzie Małgorzata Strybel, Martyna Jankowska, Ewelina Janiak, Adrianna Paszkowska, Weronika Ludwiczak, Jessica Sobocińska, Julia Wejwer, Katarzyna Pawełczak oraz Iga Krzemińska. Proszę Państwa, zawodniczki minęły linię 1700 metrów i Polki na niewielkim prowadzeniu nad osadą niemiecką. Jeżeli chodzi o reprezentację Rumunii, to jest ona tutaj bezkonkurencyjna. Już pewna długa przewaga tej osady, która zbliża się do linii mety. Polki cały czas na miejscu drugim, już w tej chwili 3/4 łódki przewagi nad Niemkami. Myślę, że tutaj też one chcą walczyć o to drugie miejsce. So coming in the last couple of strokes there, the Romanian crew looking absolutely dominant from stroke 1 to the last stroke. They really made they really put their stamp on this race, and just crossing the finish now, they take the win. An easy victory there for the Romanians, and they'll have to repeat this feat tomorrow to get a medal. But a fantastic second kilometer there from the Polish crew, passing the German 8 and actually getting almost a length of clear water behind them, and a very nice race too. So that concludes the racing for the women's 8 for today. And just for your administration back home, the winning time here by Romania was 6 minutes 15 seconds, and that's almost 13 seconds ahead of Poland and almost 17 seconds ahead of Germany.
Tak więc, proszę Państwa, zakończył się ten bieg testowy z czasem 6 minut 15 sekund. Zwyciężyła osada z Rumunii. Na miejscu drugim Polki po fenomenalnym drugim odcinku tego wyścigu z czasem 6 minut 28 sekund. Ukończyły one ten bieg i na miejscu trzecim Niemki z czasem 6 minut 32 sekundy. Last race of the day is the men's 8, as is tradition in rowing. We just see the on the big screen the start, the fast and furious start there from the Romanian 8, who have really took off in the first part in lane 1. Next to them, the Ukraine, Great Britain in the center lane, and the Czech Republic in 4th, and the defending champions Germany in lane number 5. And it's the crew from Great Britain who have stormed out into a lead at the 1,000. They are almost a second or more, almost a second and a half up on the green boat from Germany, with a great battle here between the Czech Republic and Romania for 3rd and 4th. But the crew from Great Britain here looking very good, very steady, nice rate of striking, and they look very comfortable in this stage of the race. Not too high rating, there is plenty of relaxation in that stroke, and they have a 3/4 length lead over Germany in that very distinctive green boat there in the right-hand side of the picture. Proszę Państwa, ostatni bieg dzisiejszego dnia to także bieg testowy w konkurencji 8 mężczyzn. Tutaj 5 osad walczy w tym biegu. Na torze pierwszym Rumunia, na torze drugim Ukraina, na miejscu trzecim Wielka Brytania, na torze czwartym Czechy i na torze piątym Niemcy. Proszę Państwa, zawodnicy minęli linię 1500 metrów i na prowadzeniu wciąż bez zmian cały czas fenomenalna osada z Wielkiej Brytanii, która od początku tutaj objęła prowadzenie i to prowadzenie cały czas utrzymuje. Ponad łódka przewagi tej osady nad płynącymi na miejscu drugim zawodnikami z Niemiec. Tak więc ostatnie 350 metrów tego wyścigu Wielka Brytania, Niemcy i na miejscu trzecim w tej chwili Rumunia. This will be a huge boost of confidence for the Brits there in full view here in the camera, and already at the Red Boys it's almost a full length ahead of the I think the nemesis, the German crew on their left. That crew is struggling to remain contact. I think the British have actually broken clear from the Germans, and then on the right hand side of the picture and closest to us here in the finishing tower, it's actually the crew from Romania, who had a great last 500 meters and actually may pass the crew from Germany for second place. Co za walka o drugie miejsce, proszę Państwa. Zwycięzcami zdecydowanie Wielka Brytania, ale Rumunia po fantastycznym finiszu zajmuje drugie miejsce w tym biegu testowym. Na miejscu trzecim finiszuje osada z Niemiec. Na miejscu czwartym kolejna osada z Czech. Tak więc te osady tutaj widzimy już na mecie. Do linii mety dopływa jeszcze w tej chwili osada z Ukrainy, która spokojnie w tej chwili finiszuje długimi pociągnięciami. Może trzyma siły na jutrzejszy finał A w tej konkurencji. So a great warm-up there for the A final tomorrow, and what a great race from Great Britain, and what a final in that last part where the crew from Romania charged all the way through and almost waited, and the German crew almost hung on to their second place, but it was actually Romania who had the better of the argument by almost 2 seconds. So a great finishing rhythm from Romania, very impressive stuff here. But Great Britain, the boys in the British 8 will be pleased with their time perhaps, but the margin to Romania, 3.5 seconds, that provides a huge boost of confidence for the racing tomorrow. Tak więc proszę Państwa, oficjalne wyniki biegu testowego 8 mężczyzn. Na miejscu pierwszym osada z Wielkiej Brytanii z czasem 5 minut 38 sekund, pokonała ona dystans 2 km. Na miejscu drugim Rumunia, na miejscu trzecim Niemcy, na miejscu czwartym Czechy i na miejscu piątym Ukraina. And with that last race of the day, it's time for us to wrap up here at the finish tower. So a big thank you from Natalia and myself
for sticking with us all day long and with all the exciting racing we have seen today. Tomorrow it will be a great race. We have the schedule for tomorrow. First order of business tomorrow are the semi-finals for the men's singles, and that's at 9 o'clock. At 9:20 we will start with the B finals. A finals will start at 5 minutes past 10 with the A final of the women's Cox 4, and then we will complete all the finals at around 2:45 with the men's 8. Proszę Państwa, i tym miłym akcentem kończymy pierwszy dzień zmagań podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Przypomnę jeszcze, że jutro rozpoczynamy o godzinie 9 półfinałami. Półfinałem w konkurencji jedynek mężczyzn. O godzinie 9:20 pierwszy finał B podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie, natomiast pierwsza walka o medale już o godzinie 10:05, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie do Kruszwicy, żebyście mogli wspierać swoje zespoły. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami i do zobaczenia jutro. So we'll see you tomorrow, and before we close off here at the finish tower, big thank you to all the athletes, all the volunteers, the OC, everybody involved to make this event possible, and we'll see you tomorrow at finals day.